The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo program ekyali ya Mighty Drive. Nze omumbejja Luwedde Lilian nino omukyala Nabbosa Sophia ava mu kitongole ki Juakali Initiative era nga bano ensonga z'abantu ba bulijjo ze zimu ku nsonga ze basinga okuteekako omulaka oba ze bateekako essira. Omuno mulimu okulaba nti bawa ensonga ya pro bono services, especially ensonga z'okuyambako mu mateeka bwe kituuka ku nsonga y'okuba nti balwanirira abantu bano balwanirira eddembe lyabwe n'okuba nti bafuna obwenkanya oba bakolanga amaloboozi eri abantu bano abali mu informal sector. Now, if you look at a country like Uganda, informal sector yaffe eri waggulu nnyo with a very, very big percentage. Bw'otunuulira nti ebitundu ebisoba mu 9 birambirira biri nnyo mu informal sector, kitegeeza nti abantu bano bakola nnyo okulaba nti ekonomi y'eggwanga eyimirirawo nga mukyala Nabbosa bw'akikonyeeko mu ssaawa yaffe eso. So the question is, informal sector ya Uganda, government ekoze ekisoboka okulaba nti abantu bano nabo babalibwanga bannayuganda oba bannansi abeetaaga okubanga babateekerateekera. Bwe kituuka ku ekyo nkisalaasala ne nkireetaku batembeeyi mu kibuga Kampala. Ensonga eno ebaddewo era ekyali mu mawulire nga tekikomye mu Kampala wokka wabula n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo kitandise okuba nga kisaasana era nga bano minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda yavaayo n'ategeeza nti babawadde ensalesale okutuuka nga 19 omwezi gwe twakakuba amabega oba omwezi ogwokubiri okuba nti bamuse enguudo z'ekibuga Kampala babenga bafuna ebifo ebimanyikiddwa obanga obutale maduuka okuba nti bakakalabizayo emirimu gyabwe. Bano bavaayo ne beemulugunya ku nsonga ez'enjawulo ze bagamba nti babadde nga basasula era baggyibwako ensimbi okuba nti bakolera ku nguudo zino, naye ate nga balina era bye basaba ekitongole ki KCCA awamu ne gavumenti okutwalizaamu nti waakiri kale newankubadde nga babagobye ku nguudo babalekere obutale obw'olweggulo babe nga bakolera ku nguudo buli kawungeezi, naye ate si kawungeezi kokka wabula ne weekends okulaba nti basigala bakola emirimu gyabwe. Ebyo nno bye tugenda okuba nga tumulungula mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Abakulembeze b'abasuubuzi nabo ne bavaayo ne bagamba nti abano baveeko ku nguudo tube nga tutereeza ekibuga Kampala. Bonna nno eddoboozi boogera limu lya kutereeza kibuga Kampala. Twagala okulaba ekibuga Kampala nga kinyirira, naye ate bano KCCA mu kukola omulimu gwayo babateekeddeteekedde
ekimala. Ebyo nno byenkuwadde ye preamble y'okuba nti tuyingira mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwolwaleero ate tubenga twongera okuwulira bo abajjuwakali enteekateeka eno bakoze bayambye batya omuntu ono oba hawker ono oba street vendor ono okulaba nti naye afuna obwenkanya. Awo bwe tuba tutandikira mukyala Sophia mu mbeera eno ey'okulongoosa ekibuga Kampala, mu mbeera y'okuteekerateekera ekibuga Kampala, has KCCA done enough okulaba nti eteekerateekera abantu bano but also okuba nti erongoosa ekibuga at the same time? Yazanyo kakati okusookera ddala, yes, ffenna Abanayuganda twaniriza enkulaakulana mu kibuga kyaffe Kampala. Wow. Era twagala ekibuga kyaffe kibeere nga kirungi, nga kiyonjo, nga tekiri congested. Weewaawo twebaza n'enteekateeka gavumenti zezeekolako okubeera ng'erongoosa, ng'ekola obutale. Olaba nti wali e Busega we bateekawo paaka abatembeeyi ne bava ku street ne bafuna we bakolera, era nga n'akatale nako bakakozesa. Kaakati wojja wano mu kibuga Kampala ekikuŋŋaanya abantu abangi oba abakozi abangi abayise n'abakoleramu, weesanga nga nti waliwo emitendera egiteekeddwa okugobererwa nga tewannabaawo nkola yonna ebeerawo. Era twagala okulaba KCCA oba ekoze ekyo ekimala, kubanga okusinziira ku kiri okutambula publicly tulaba nti nno waliwo obutali bumativu okuvaawa mu bakozi abakolera mu Kampala. Nti no exercise y'okudecongestinga ekibuga, abakozi ababadde bakoleramu kuba nti bagobeddwa bugobebwa nga tebaweereddwa alternative spaces to work from. Naye ate bagamba babasindika mu Butale. Obutale bukyaliwo era abakulembeze mu kuva mu Butale obwenjawulo bategeeza nti emidaala gikyaliwo muyitirivu nnyo. Okay, awo kati wennyini wetuukira ku nsonga erambulula obungi bw'abantu baneeno, kubanga yes twalabyeko nti waliwo spaces ezibadde identified mu butale buno 2,500 era nga bakyagezaako n'okunoonya spaces endala mu butale obwenjawulo. Obutale bwa government n'obutale bw'abantu ba ssekinnoomu. Yes. Currently kye tumanyiiko nti spaces ezibadde mu katale okusookera ddala ntono nga tezisobola yingiza bantu bano bonna abatembeeyi abajja ku makubo n'abeeyongedde obungi. Kubeera ensonga solution ebadde yeemu yakugoba abantu banneeno mugende mu butale. Abamu ne bagendamu, obumu ne batabugendamu. Ku lwansonga tebubasobozesa kukola nga we beetaaga, tebubasobozesa kufuna ssente nga we beetaaga. Kuba otunuulira omuntu nga atunda obutambaala oba atunda ebirime, tasobola kubeera ng'agendawa mu mudaala mu kizimbe ng'engeri gye baabizimba nti fulo ey'okubiri aba ayagala bitambule mangu. Obutambaala tasobola tapangisa mudaala. Kaakati ne weesanga nti babadde bajja bakomawo ku nguudo ku lwansonga obutale spaces ezimu tezimala. Ate n'ekirala engeri obutembeeyi gye butambuzibwamu oba gye bukolebwamu kisinziira ku bantu, obungi bw'abantu, abantu abagula nga bw'olaba paaka nti ekuŋŋaanya abantu bangi. N'ekirala obutale buneeno weebuli naye spaces ezirimu ntono, kubanga katusooke kale tumanye omuwendo gw'abatembeeyi. Omanyi abatembeeyi bali bameka? Katugeeze ku Kampala yokka bali bameka mu kibuga Kampala? Omanyiko statistics wazirabyeko? Basoba 8,000.
Kakati tulaba nti KCCA yasembayo kola census mu 2014 nga bateebereza abatembeyi bano bali 1.5. KCCA ng'ekitongole ku batembeyi bokka. Statistics eziri current 2021 eziriwo zakolebwa ekitongole bakiyita WIEGO, Workers in Informal Employment, Globalizing and Organizing. Bakola census ku batembeyi n'obutale mu African countries 11 ng'era ne Uganda omwo mweri. Mulimu n'ensi endala Thailand, India, Kenya. So mu Kampala mukka mulimu emitwalo 87,600 street vendors in Kampala alone. Bano be bakolera ku nguudo z'ekibuga Kampala. Yes, abatembeyi street vendors bali emitwalo 87,000. Kakati guno omuwendo gw'abantu gw'abakozi abatembeyi bw'ogamba nti nno kobagobe bugobi obasindike nga space eri mu butale eri 2,000 zokka wotoolako emitwalo 8 wasigalawo abantu bameka abatafunye spaces mu butale. Kale kwe kugamba nti enkola KCCA gyeyisizza lino etteeka ebadde ebulamu ku lwansonga tewaliiwo, it is not data driven. Tewaliiwo information emala, tewaliiwo spaces zimala zirambikiddwa nti ziizino. Ku lwansonga eno enkola y'okunoonya spaces eziri mu butale ekoleddwa ng'abantu ate bamaze bagoba. Lwaki si gye baasooka okumanya space eri mu butale before nga tebannaba kugoba bantu bano ku nguudo? Yes. Okay. So okutwaliza ewamu ne weesanga ng'ekyo kibadde kibulamu. Consultation nayo ebadde ebulamu. Okay. Consulting street vendors and street hawkers. Vendor, even the leaders. Kubanga balina abakulembeze baabwe. Era nga bamanyi n'abantu abakolera ku street z'ekibuga era bamanyi omu ku omu, bamanyi omuwendo ogusinga era bamanyi challenges eziriwo mu bakozi abo. Kakati okwebuuzibwako kuno kigendererwa ki okubabuuza ku lwansonga kikosa abatembeyi naye n'eggwanga okutwaliza ewamu ku lwansonga obutembeyi mulimu okusinga omuntu nga tali mukola nga tali productive atembeeya. Ate n'obutembeyi guleeta ssente ate nga n'ezo ssente law enforcement ebadde ekola kyekuŋŋaanyako omusolo fees babadde babakyajinga okukolera ku nguudo. Yes. Nti ayinawo omudaala gwe ogutunda obutambaala alina omutemwa gwa ssente gwasasula. Babadde babajjako oyagala okukolera wano sasulayo ku ssente tukuleke. Ate oluddako ne babagoba era ne baddamu ne babajjako ssente. Kati kibadde kigenda bwe kityo ne weesanga nti ssente zino eno zibadde teziripotingibwa. There is no transparency. It just leads to corruption. Wabaawo omuntu ssekinnoomu ng'alina kalisiiti ke nti gw'ayagala okukolera ku luguudo ogundi nga bakuwa receipt. That's what you're trying to say? What I'm trying to say is enforcement, some officers, they charge these people for working on the streets. Naye nga ekitongole kyo ki KCCA nga tekimanyi ku nteekateeka eno. The law enforcement officers are a team part of KCCA. But because there has been no regulation, ssente ezo zisigalira mu bantu teziripotingibwa nti oba ssente oba omusolo oguvudde mu batembeeyi gwe guno. Ku lwansonga bo basalawo obutembeeyi babucriminalizing era nga babagamba mumenya mateeka abatembeeyi tetubeetaaga. Temuyina n'abamaduuka bakyogera batembeeyi tebasasula musolo naye nga bakola ate ne basasula ssente ezo ne zibulankanyizibwa. Nati kati ow'edduuka yagamba bwe mba nga nze nsasula omusolo buli kyensuubula ne bwe mba ntunda ekintu wabaawo omusolo
ogugibwako. Also nsasulira ebintu bingi nti nsasulira wembera nsasulira kasasiro ate simanya parking manya biki nalaba nga asasanya sente nyingi nnyo so nga ate omutembeeyi kyateekamu kitono nnyo okusinga ono ow'edduka kati ow'edduka naga nti ye takola because omutembeeyi waali. Awo wennyini wetutandikira okubeera nga tutegeka abantu bano sigamba nti bonna babeere mu kibuga naye they can designate zones for these people. Kale okugeza nga bw'olaba wali ewabadde akajja oba nga bw'olaba along Kafumbe Mukasa Road n'ogamba waneeno katuteekewo ab'ebyokulya this specific number of people abalala tugenda bateeka ewalala. You designate corridors for specific. Bo bano abatembeeyi bawulira ebintu ebifaanaganako bwe bityo because oli bw'aba alina kyatunda yajja kulowooza nti buli waasanze asobola okutundirawo. Kyova olaba omukyala Jennifer Musisi yali aleese uniforms yalina enteekateeka nnyingi ennungi okubeera nga abatembeeyi bano bateekebwateekebwa nti you give them uniforms for easy identification. Abazooni eno babeera ne kala ya njawulo n'abazooni eri. Then also digital IDs. Yes, byakoma mu kkubo. Digital IDs can work because gone are those days ng'abantu omuntu omunoonyeza ku saati nti oliwo ennaku zino tukuba bukubi ssimu. Registration ebeera digital. Mpulira nti baakatandika ba registering and so far they have registered 900 something that should have started very long time ago. Kuba ne mitwalo 8 bakaregisteringako 9. Yes. So something that should have started long ago ekyo kyandibadde ate kyavaawo dda nga they can track these people. The reason for using technology or digital identification is because they are mobile but they are within Uganda. Nti ne waba bambaze in other areas of the greater Kampala metropolitan area babeera basobola okuba identifying. They can even pay revenue digitally. Without Nata wesanga nti era abatembeeyi bano abamu kuba tebalina trading license. Naye nga ate operating a business mu Kampala omuntu yenna yeetaaga trading license. Thank you very much. That is really very important. But you find that the process of getting or acquiring that trading license has been bureaucratic. Era licenses ezo baali batandise ozibawa ne bakijjawo. KCCA yennyini n'ekikomya ku lwansonga yalemwa okuorganizinga. Bano abantu tebasobola kwe-organizinga. Naye ate balina okuyambako balina obukulembeze obubatwala nga bwana weebale nnyo associations ezo zeetaagako support zeetaagako owulirizibwa kubanga associations ezo kiyambako nti no gavumenti yejjako burden KCCA yejjako burden ey'okubeera ng'eraba buli omu wabula bano abakulembeze babeera accountable they are held accountable babeera balina registry naye challenge eriwo bo bennyini tebawulirizibwa bakyeyogerera. So there is a gap between obukulembeze bw'aba street vendors buno n'ekitongole ki KCCA. A reason as to why some of these things are unfolding the way they do. Yes. Waliwo waliwo obutakwatagana n'obutategereganyizibwa wakati nti abatembeeyi basaba kingi naye nga si kingi. Evictions are costly than organizing. Because kyekitongole ki KCCA ekigamba mu nteekateeka y'okuba nti tutuuka ku kirooto kiri ekya smart city ebintu ebimu byetaaga okukyusibwa. Abatembeeyi bagibwe ku nguudo. Aba boda abatalina stage nammwe mubenga ekibuga mu kifuluma. Ne stage ezimu eziriko abantu bangi babenga ennamba esalika.
same applies ne kubagoba ba taxi abatikira ku nguudo abatalina stage kwegamba abatalina nti bayinawo we bamanyiddwa nti ba stationinga wano byonna bigendeddwamu kulongoosa nakutereeza kibuga Kampala. Very well. Naffe tukyaniriza naye kikoleddwa kitya kubanga tuyina what we call the integrated urban development master plan for the greater Kampala metropolitan area. Yes. Greater Kampala mulimu district, mulimu Kampala city yenyini, mulimu Mpigi, mulimu Wakiso, Mukono district. Kakati master plan yeno yakolebwa abakoleya. It is funded by the World Bank, by the Japanese JICA, it's a Japanese cooperation agency, and the government of Uganda. Last year, it was approved by the National Planning Authority. Master plan yeno erimu nga buli kimu we kirina okutambula ne we kirina okukolebwa. Abakoleya bakugu bateekamu abatembeeyi baneeno. Tebali basiru bali bategeera kubanga master plan zonna oba mu nteekateeka y'ekibuga yonna buli muntu omuteekerateekera ewataliimu kujjamu. So it is integrated. There is spatial planning, inclusive spatial planning. Inti si bonna bagenda beera mu kibuga, but there are zones that can be designated open air space markets for these vendors. Kakati, I don't know what is wrong with Ugandans. Like ebintu biberako ku lupapula naye ne to implementing something else. It's something more like different? The same, something different. So the implementation is not what was on plan. It's not what was on what paper. I am saying, vendors are included in a way of designating zones. If there is a procedure that is to be followed, you cannot just evict. You integrate them, but intelligently. Because even as cities grow, planning must evolve. Kyogamba Kampala ebadde tekula. Abantu nga beeyongera. Lwaki tukya implementing lwaki KCCA ekyakozesa strategies ezimu ez'okwevictinga. Kitegeeza nti zoning yandibadde yatandika dda systematically. It is a systematic process. Awo neebuliza nti ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi abatembeeyi bano baali baagobebwa ku makubo era omuntu ne yeebuuza baakomawo batya. Because ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi, if you remember, ebimu ku bintu ebyateekesebwa mu nkola kwe kuba nti abantu bano baggyibwa ku nguudo era ng'ekibuga kimanyiddwa nti bannange tewakyali kukolera ku nguudo. Tugenza okugenda mu kalulu ka 2026 ng'ekibuga kijjuddeko abatembeeyi. Ensonga emu ku byo emanyikiddwa ya bbula ly'emirimu. Graduates have come to the streets. Mobile money vendors nabo batembeeyi. Okyabulabako ku kkubo. So babadde bajja a graduate nze naye talina mulimu najja n'ateekawo kagundi ke si ka kioski n'ateekawo kano akantu ke bakolerako n'atandika okukola kubanga ekibuga kye kikuŋŋaanya abantu abasinga obungi. Naye nanti don't you think they have to be guided okuba nti tukendeeza kumujjuza mu kibuga Kampala? Weebale nnyo yeeyo planning gye twogerako. The problem is a planning failure. It's the biggest problem. Planning failure. Inti abantu bano nabo bakozi bali mu kukola naye tobawadde butya we balina okubeera organized mu kibuga mwe bakolera obalese beeyongera obungi kubanga kyandibadde kitandikibwa wali eri emabega. Nti lwakwadde amaanyi agasinga n'enkulaakulana esinga eteereddwa mu kibuga so nga ate n'ebibuga ebirala gye biri. So ekyo gavumenti yandibadde yakiraba dda n'eteeka enkulaakulana n'ebweru w'ekibuga naye buli omu asuubira buli kimu kiri mu kibuga.
business ezisinga ziri mu kibuga, offices z'ebitongole ziri mu kibuga. Kale ne weesanga ng'omujjuzo mungi abayitamu obuyisi n'abakoleramu. Okwo kw'ogasse na youth unemployment erinnya waggulu buli lunaku when universities hold graduations and these people are sent out and the reality hits nti bannange emirimu gibuse mu mawofiisi naye nina okuyiiya okubaawo. You cannot disregard that. Okay. Yes. So kakati one of the strategies that should be implemented or should have been implemented earlier is spatial zoning, integrated one, inclusive. Ne bateekawo nti wano kubanga wano bwe wati ne bwe wati wakolera abantu abatunda ebintu bwe biti ne bwe biti. Yes. They allocate spaces. Waliwo ebibuga tutunule ku model states kale ezikulaakulanyeeko okusinga Uganda. Naye waliyo abatembeyi. Kyogamba New York tewali batembeyi. Nairobi tewaliyo batembeyi. Naye babateekerateekera. Osanga omutembeeyi ow'omu New York oyinza olowooza sina mutembeeyi. Naye bategeera nti they cannot go on. It is not sustainable to keep on evicting informal traders. Anti kati wano mu kibuga Kampala weesanga nti buli luguudo lw'otunulako waliwo omutembeeyi alina kyatembeeyezaawo. Tetukyalinawo nti luno oluguudo waakiriddwo kale bannaye tebatembeeyezaawo naye buli enguudo ezisinga mu kibuga Kampala weesanga nti kuliko abatembeeyi. And that is what KCCA is working on. Okulaba nti at least tumanya nti bannaye bano bakolera mu katale gundi, bano bagende mu katale gundi, bano bagende mu katale gundi. We as well would like to have KCCA designate certain streets on certain occasions for the trade. Time zoning is also required because when you look at the population of Uganda, you cannot just evict people without viable alternatives, economically viable. Nti bagenze naye gye bagenda okukolera basobola okukolerayo kulwasonga nabo twagala bacontributinge ku musolo. Balina contributinga akazito kabeere nga kava ku formal businesses because you find a formal business kuliko VAT ku ebyo byapa kyesinze when they raise an IFRS invoice nako ne kubeerako omusolo. Then najja waakolera ng'alina okusasula rent omuyitirivu alina okusasulira n'ebigenderako ebirala. Yeah. So this is the time for the government to consider organizing street vending trade. Organizing vendors is not charity. It is physical modernization. This is the process of updating government's tax and public financial management systems to be transparent, efficient and data driven. Kyentegeeza government yandibadde eyiiyamu engeri endala oba eteekateeka engeri endala okubeera nga egaziya revenue kubanga byekola bya ggwanga lyonna. Kaakati informal trade webeera nga eri over 90%. Kitegeeza there are people working there, they are generating income. They need organization, regulation, and they contribute to the tax base. And this involves specifically technology systems. What can technology do? It simplifies. Okay. So, nga enteekateeka eno KCCA tennagiteekesa mu nkola. What exactly did Juakali do? Did you try to engage n'abakola okuva mu KCCA okwongera okubalaga ekifaananyi kino bano okubawa amagezi gano g'oli mu kutuwa ssaawa zino? It is the same thing that we have been talking about over and over again. But as KCCA, they have the legal authority. Because I would love to understand on whether you went ku mmeeza emu ne mutuula ne mubasiigira ekifaananyi because you interact with these people ne bababuulira ensonga zaabwe ne bababuulira concerns zaabwe ze balina. So mwenga Juakali Initiative musobodde okutuulako n'ekitongole ki KCCA okwongera okubatangaaza mu oba okubawa ekifaananyi ekinene ku nsonga z'abatembeeyi bano nga tebanaba kugobwa ku streets. KCCA knows all the challenges, all the issues
connected to street vending, connected to the informal trade, and the directives issued. The directives issued are based on their legal authority. But when it comes to that, if you share certain challenge with someone, you wait for them to see what next. So they listen, they have been listening and they know, but perhaps they have a better plan that when they just chase away all these people, when the market manages to absorb some of them, maybe they will plan for the rest. Waliwo yagambye nti ffe mu Kampala engeri enkola yaffe ey'ebintu tugenda na kifuba oba batugoba n'amaanyi, because ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi abatembeyi bano baali bagobeddwa ku nguudo, and one wonders how they got to come back on the roads, on the ekirungi streets baali of Kampala. tebannawera bangi, awo enforcement we yalina okubeera ng'emaintainingibwa ne bagenda nga bakola ki bateekateeka, naye challenge eriwo nti ate ne KCCA yawumuza omukono, abantu bano ne bakola nga bwe baagala, ebya trading license ne babijjawo nga tebakyazigaba, nabo ne babivaako, ate nga bwe bagamba obutembeeyi ki, it is an illegal trade, bwe babagoba bwe babakwata lwaki oli kutembeeyeza wano, kale ne weesanga nga order ebuze mu kibuga. So abakulembeze baba street vendors bano, have they also done their role? They have tried. They have tried. Naye nga womanyi omuganda agera n'agamba nti agali ewamu ge galuma ennyama. Omuntu omuto sobola agamba nti kyova olaba ne gavumenti ziba n'ebitongole ebyenjawulo within ebikola ku nsonga ez'enjawulo. So kati nga wolaba aba fiscal planning, urban fiscal planning we bakola n'aba KCCA okubeera nga bamanaginga urban governance. Yes, so kakati ensonga eri nti tuyina nga KCCA ekitongole kiteekeddwa okubeera nga kiraba mu ngeri eno exercise eno eya decongestion gye bakoze ekosezza batya abantu. Kale kulwa nsonga nti wesanga nga n'ebyobulimi bigenda kukosebwa. There is a lot of food waste that is going to start happening because these vendors have been the last mile distribution channel on network. Nti wobeera omaze gabakasuka then tebabakasuse babagambye bagende mu butale obuliwo nti bwe kaba kannakasero kale waakiri abantu nga 7 bagwere mu kennakasero akebusega naye wabeeyo abagendayo anti engeri gye bakikozeemu it's like they do not intend to regulate the trade itself, because if the government truly wants to organize this trade, not to eliminate street vendors, then support should be structural in a way that baba victims, but how many are registered? Bagenda banoonya waka cause abamu tebanafuna spaces wakolera. Are they going to look for them in the village? Where? Wetugambira nti data ayamba okuplanninga better. You cannot plan when you don't have figures. You're planning for what? Tomanyi sente zogenda funa at the end of the month. You're planning. What if you get less? So you have to put to safeguard against any risks. So okay, buli chikora ekibeerawo kibeera neki advantage ne disadvantage. Wakati saawa zino owedduuka agamba kati kekaddeke naye akole. Ab'obutale nabo bagamba nti kekadde kaffe naffe tukole. Obutale obw'enjawulo bubaddewo era abantu bano bazzenga basindikibwa mu butale naye nga tebaagala kugendayo. Ne basindikibwa mu butale ne bagamba akatale keeno tekakola ffe tetwagala kgenda mu katale. Nti era n'akatale keeno tekakola tetwagala kgenda mu katale. Those are, to some people, those look like excuses. Okuba nti basigala ku nguudo. Yes, now we want to organize. I believe so much that KCCA wants to organize from the city to the people. I believe that so much.
the misunderstanding we are having or the challenge we are having is tukikoze tutya kubanga there is some unfairness because and there is fairness for the others. How about that number of people who have not been identified market spaces for? Tutunya abakozi abalala abatanabeera nga bafunibwa space bo babategekedde batya are they the ones that are being registered? Nga mukaaga bapangise edduuka 10 bapangise edduuka because n'amaduuka mu kibuga agamu gakyaliwo wakyaliwo spaces. Well, to organize better you must work with numbers, like it or not, or otherwise you fail to plan better, you fail to regulate, and you fail to collect revenue. Ne wesanga nga balala baliira ku bannaabwe ekyo ekireetawo divide wakati bano ne beesamula bali naye ate nga kyandibadde kyawamu. So bwe baba nga abatembeyi bano bagobeddwa ku nguudo munnakampala yeeraliikirire ki oba biki ebyo bye tugenda okukosebwa ng'ekibuga Kampala mu kuba nti KCCA eri mu kutereeza ng'abatembeyi bavudde ku nguudo? Well, thank you for that. It's really wonderful. That is what I've been talking about, the consequences of the actions. Now, let us look at our food system, how it operates. Wesanga nti omutembeyi ayanguya okutambuza naddala perishable produce. So nagambye obwononefu bw'emmere bugenda kweyongera. Ate already nga Uganda as a country loses 30 to 50% of fresh produce, agricultural fresh produce. Kale wagenda beerawo eyo impact. N'ekirala ensonga endala eri nti engeri gye bataakoze gender impact assessment ate nga weesanga nti abakyala be badde basinga obungi mu butembeeyi buneeno. Kale obwavu bugenda kweyongera, abaana tebagenda kusoma era illiteracy levels zigenda kubeera nga zirinnya nnyo mu bujjaawo kubanga bangi, because some of the kids have been on streets below 18 years. They have been on the streets. Some are educating their young ones, they are supporting family, they collect what they get and pay school fees for some of their members. Nti omugano gwa sustainable development goals Uganda gwe yateekako omukono gimu egenda beera tesobola gikubeera ng'etuukiriza, like no poverty. Egenda kubeera nga kubanga kati obwavu bugenda kuba bweyongera mu ggwanga Uganda okutwaliza ewamu. Yes, so n'ekirala era tegenda sobola kubeera ng'efuna omusolo ogwegasa, era akazito kagenda kusigala kwabo ab'amaduuka nga bo we bagamba kabakole, bagenda kuba nga basasula egyo emisolo, double taxation on purchasing and raising an invoice and then the other fees that they are charged. Okay. Yes, so ebbula ly'emirimu ligenda kweyongera kuba kati bangi bagenda kubeera nga tebali productive, nga tebakola, nga babeerawo bubeezi ekitali kirungi. Ebyo byonna nga bitunuuliddwa. Now let's look at the good side of this. Mu kulongoosa ekibuga, aren't you happy n'ekibuga engeri gye kifaananamu saawa zino? The thing is, okay, nze engeri gye ndabamu setunuulira nze nzekka kulwansonga eggwanga we liba lyavu bamu n'abamu be bafunamu, naye omuntu wa wansi yanyigirizibwa kubanga wentunuulira ebibuga ebirala ebiri mu kulaakulana weesanga nti nno abantu ng'abatembeeyi n'abakozi abalala, abakozi abawansi nabo they are catered for in a way that because these people you need to train them, you need to skill them
kati their leaders, if well coordinated, organized, they can be trained, skilled, regulated, financially trusted. They need financial literacy. We need to introduce digital payment systems, that kind of network, okugatta abantu ewamu without leaving anyone behind. Naye kati awo tugenda tuukawo ddi nga engeri gye tukozeemu esoose kuleka abantu bamu emabega. Ate ng'obwavu bugenda kweyongera n'ebbula ly'emirimu ligenda kweyongera. Kyova olaba tugamba nti singa oba oteeseteese, kubanga buli wofuna information or data ku bantu bano omanya kati wotoya Greater Kampala, yes, spaces ezirimu zimala kyogamba eyo yonna tebasobola okugazetinga zones because ekinkomesezaawo ensonga eno kino kyaliwoko still ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi nga babagoba ku nguudo babalagirira obutale obw'enjawulo bye balagirira tebaagala kugendayo era waayita Mbale ntandika okubalaba ku streets ez'ekibuga n'ensonga endala eriwo engeri obutale gye buzimbwamu nga mall tebusoboka eri batembeeyi. That is the time to redesign. Abalala gye bali, ab'engoye gye bali, batundirayo engoye at least I think on second floor and the third. Because akatale nga Usaafi tekannajjula emidaala gikyalimu. Ne basindikayo abatembeeyi okuba nti baoccupying emidaala egyo ne bakugamba tebaagala katale ka Usaafi. Naye emidaala ekisooka egirimu tegimala. Already babeera congested. Ekyokubiri, some stores are expensive. Anti kati weerabidde omutembeeyi enfunayo yenkana etya. Emidaala gibadde gya ssente mmeka? Omutembeeyi abeera ne capital okutandikira ku $1,000. Asasuleko omudaala. Who owns these stores in the market? Because there is also a challenge and a misunderstanding. Because if you're directing a street vendor to go into the market and a stall is 50,000 a month, aina capital wa $1,000, afunako 2,000 buli lunaku, and it's not guarantee. Naye katugeze ekitono nnyo afunako 2,000, omudaala agenda gusasula ddi? Ate challenge eriwo nti omutembeeyi, it's unfortunate, ye afuna akasente kafunye kugoba bantu, kufuna bantu we bali, nakulaga ekintu n'ogamba akatambala malega kampa, by the way, I don't have a hanky, oba fruits nakola ki nagula. Nti obutembeeyi, this kind of trade requires understanding, but the more you ignore it, you will fail to plan for it and we will never get revenue, proper revenue. Naye basekinomu abafunamu bo abafunamu kubanga oyinza n'okwesanga nti ku nguudo ez'emabbali gye babagobera naye ate bajja kubajjamu fees. Ate nga yo revenue singa baba recorded naye ayina gya reporting anagamba bannange nze ono KCC official yansasuza ssente bweziti. Yes. Naye yo gundi enteekateeka weeri babagoba bugobi naye nga basasula ssente. They have no one to report to. Even their leaders are not being listened to. They tell them naye nga batujjako ssente, banaye mututeekereteekere ssente ezo nnyingi newobala 1,000 ekitono nnyo omutembe gy'asembayo wansi ng'asasula 1,000 omwezi, omwaka gugenda okugwako nga gavumenti ekuŋŋaanyiza miliyoni 9 n'okusobamu. Ate nga obutembeeyi bulimu levels ez'enjawulo nti waliwo gw'ogenda okuggyako ssente nnyingi ddala okusinza ku capital gwakola. Okusinza ku capital gwateekamu ne kyatunda. In the very beginning it may look tedious for the government, for KCCA nga balaba kigenda bamenya, naye nga it's going to pay off in the long run. But the more there is no legal framework that recognizes street vending as a trade and there are no regulations, ogenda laba nti no tewaliwo kigenda kola ki kukyuka mu mbeera y'enkulaakulana y'eggwanga. Ekibuga kigenda bakirabika bulungi, kiringa ng'omukyala ewaka
alongoosa wabweru naye ogenda otuuka munda nga mwonna muli disorganized mulabika bubi naye nga wabweru wamasamasa. Yes, ekibuga kigenda kuba nga kirabika bulungi naye nga gugenda kendeera kibeere nga kiyonjo naye nga abantu abalimu oba abali wabweru b'ekibuga bafa bwavu tebalina mirimu batudde waka kale nga balinga abatagasa ggwanga naye ng'ate mwebali. So ng'ate mu bbanga erijja tulaba nti nno omuwendo gw'abantu gugenda kweyongerako naye nteekateeka ki gavumenti gy'eyina okubeera nga esobola okusapootinga public infrastructure okubeezaawo population ya Uganda egenda okweyongera. Yes, nze mbadde nga ndowooza tulina kutandika kati kubanga era graduations zigenda kubeera held. Kati KCCA yatandise n'okugoba abatembeeyi ku nguudo. Tubadde tulina sooka baregisteringa. Kyekyatandikidwako. Twalina sooka baregisteringa. Era n'ebibuga ebirala ne bitandika okukoppa enteekateeka eno. Still kulongoosa bibuga actually. Yes. Okay, so endowooza yaffe yeeyo nga tugamba nti enkola KCCA gyekozeemu eyinza okuba nga esolvingako ekizibu only 20% w'otunuulira mu byenfuna by'eggwanga. So as Juakali Initiative, wemba nga mudiringa na informal sector at large, how best do you think informal sector yaffe gy'erina okuba nga etereezebwamu okuba nga no one is left behind ate nga tewali kwemulugunya kuno kuva mu bantu baneeno abakola informal sector? Yes, that is a really good thing to think about and consider. Fenga Juakali tulaba nti nno engeri eyandikoleddwamu okusookera ddala kwe kulaba nga abantu abali mu informal trade bamanyikibwa by the KCCA. Ng'esobola oba identifyinga, ng'esobola okukola n'ebitongole ebikiikirira abatembeeyi baneeno. Era n'eteekako ebiteeso byabwe ebimu ku mmeeza era ne mu nkola. Kubanga obutembeeyi bwe buba nga bukyali criminalized, ekyo nakyo kiba nga butwalibwa nga bumenyi bw'amateeka. Nga bumenyi bw'amateeka ku lwansonga system eteereddaawo bweraga. Naye kakati abantu beeyongedde, ekyo nakyo gavumenti ekiyinze, KCCA ekiyinze, tekyasobola bucriminalizinga. Naye kati weetaagawo enteekateeka n'okumanya bano abantu bagenda kubanga waliwo ebibuga nga Bandang Indonesia. Yo kye yakola urban area yaayo yagidividingamu ebitundu bisatu. Red zone where vendors are prohibited. Nkozi gy'oyinza okugamba kati wano nti Kampala vendors are prohibited. Nekolayo yellow zone where they are permitted and regulated. Ne wabeerawo ne green zone gye bakolera abatembeeyi abalala with less regulation and management. Naye nga they have track of and they can identify them and they are productive and contributing to the economy. Kyokka abawana abamu tebalina biwandiiko. Anti yeyo challenge eriwo, yet we have digital systems that can support. So buno bunafu bw'abantu bano obusi bunafu bwa KCCA okuba nti omuntu talina biwandiiko. Anti kati KCCA yeteekawo eyo infrastructure ye enabling, it is the one that creates an enabling environment. Just like it had introduced the licenses. Nti buli business cooperatinga erina okuba ne trading license. And then made it impossible for a street vendor to have one, with the bureaucracy that was in it, with a system that they have not been trained. Because when you look at formal businesses, baleta IFRIS, people were trained. Thank you very much. They were given process. That's what I'm talking about. It is organizing vendors. It is a systematic process. And because now
beeyongedde obungi, but if we had started earlier yandibadde teri mukinkaringa costs evicting them, ekyo kyandibadde kyavaawo dda. So IFRIS abantu bano baabawa obudde lwaki kubanga government ebalaba ng'ekyomugaso gamba zino businesses zigenda vaamu emusolo, let us give them time to comply. Kakati right now what is there is self-regulation or self-policing. Mukyala Sophia, yes, if you remember ku IFRIS abasuubuzi nga balumye n'ogwengolo nti IFRIS tebajaagala, IFRIS tebajaagala ne bagikubamu ebituli ne bastatinga loopholes bo ze baali balaba mu nteekateeka eno. Later on, government neewuliriza of course ne babatwala mu misomo egy'enjawulo. So I want to believe tuteekamu obunafu nga bannayuganda. When organization of this trade starts, they later pick up and comply. Yes, so isn't it what we are going to be seeing right now? Nagambye nti osanga yo KCCA yalabye webagoba abamu bajja kweya bagende mu Butale by force by thunder, then basigaddewo maybe benasobola okuteekerateekera, I don't know how and what are the plans. What are the plans, because now everything that has to be done within city governance has to be publicly documented. Okay. Documented, and also it has to be structured, and it has also to be evidence-based. Every decision taken before enforcement. But then, because when you look at the economic impact aspect of it, there was no assessment. Because kati earlier on watugambye nti bano babadde nga basasula ssente wakiwulidde ezibakkiriza okukolera we bakolera, naye ng'ate gavumenti tefunamu ssente zino nti zisigala mu bantu ssekinnoomu. Basically you might find nga that's what government is doing, okumanya nti onaakolera wano era omusolo gwe gwasasula guvaamu ssente bweziti ne bweziti buli mwaka. Where is the system that has been put in place or that has been in place to see that systems and structures support organization, whether it is a business, whether it is a project, whether it is what. So we want fair systems in place. Up to now, why haven't vendors got a trading license? Is it their fault? Because right now KCCA would be in better position to okulaba abewala bani abebalamu okufuna trading licenses zino bo boogerako ki abewala tewaliwo bewala lwaki KCCA officials babadde bawangalira nti kati bakyalimu mu Kampala nga balaba abatembeyi wano banene lwaki babadde tebaba registering? What have they been doing? Just evicting them. That is laziness. This guy does order. Registering. We want systems in place. When you have data, when you have numbers, you can plan better. Systems work. Nga n'abantu bennyini comply to the system. My dear, okay, what I'm trying to say that just like business persons managed to start complying, abalaba n'abalala bagenze bagonda. The same applies. Bano abantu bali ready. I don't know if you can remember, but in the associations they were ready because I was with them. I was with their leaders, and they were eagerly waiting for the licenses. They had no problem. They had no problem with the uniforms. They were like techina buzibu. Nze nva jindi eri nsobola okudda uniforms zino abaka wempezi zino they had no problem, I'm telling you. So is this politics at play? Ku nsonga y'abatembeyi mu kibuga Kampala. I have no comment on that. My main point or my main view is on the social and economic development of our country, because everyone needs to live. We want a clean city, but we want also to be able, even if we are not working in Kampala, we can go obanga tugenze kusuubula freely, safely, then ne tuvaayo. Naye nga tuyina
wawe tuteeka ki because twegomba ebibuga ebyenjawulo bw'otunuulira ekibuga ekikulu ekya Rwanda Kigali cleanest city in Africa awo siwe tulina naffe okubeera nga Uganda. So in terms of population, how do you compare management of the population, because that also matters. That's why nemedde nnyo ku nsonga ya data, because that ona kuyamba okuteekateeka better. Are we the same population with is Uganda the same population with Rwanda? No. Exactly. And how many people are in formal Uganda businesses? can as well plan for its population, because if you know the number of people abakolera mu kibuga Kampala bakola mirimu ki, it's easy for you to plan for them. Thank you very much. That's what we are requesting for. We are requesting for better systems in place, recognition nti omuntu n'amanyibwa nti ono mutembeeyi. Oba kitegeera nti bali eno weebati tusobola obajjamu emisolo, ate emisolo gino it is a digital transaction, okubeera transparent, okwewala omusolo okubeera nga gugenda mu bintu ebitagasa oba nga gugasa kisekinoomu. Ne ba introducing a digital payment, that kind of network. Nti omuntu ono asasula omusolo, because omuntu waba talina value tosobola mulabamu value ogamba onanga saaki, unless otherwise naye citizen agase eggwanga yoyo akola. Yoyakola. So if these people, they can see, by the way, they can even be shocked, and they are like, by the way, these people are really paying tax. At least tax base ya feye yongeddeko, we can now actually make this market a bit better or clean, or we can put up some sanitation facilities, you see, waste management systems in place. You can look at Nakasero. Olaba kasasiro yenkana ki abeerawo nabeerawo ennaku n'ennaku nga takola ki nga tavaawo, naye ebyo byonna bisoboka ku lwansonga abantu baneeno muba mubateeseteese okuviira mu association zaabwe, era bano ba leaders ne bamakinga sure, cause within them mwe muli ba west speakers teriyo minsi agenda kuva eri ku parliament ajalondi kasasire, no, bano bennyini basobola okwemanaginga ne ba maintaining sanitation, mwenyini mwe muli ba west speaker, mwe muli abatunzi, ate ebimu bikolanga even fertilizer, abamu babikozesanga compost ne babeera nga basobola obyawula. Just putting systems in place helps in organizing. Okay. Yes. As we close off this show today, akatalekeka about ensonga z'abatembeeyi mu kibuga Kampala that would love to direct to government, also n'abakulembeze b'abatembeeyi bano oba n'aba boda boda n'aba taxi okutwaliza wamu. Akatalekeka? Yes. Akatalekeka njogedde nnyo ku batembeeyi n'aba boda gye bali n'aba taxi, because bebamu ku abo olaba nti bagamba nti balina okwetereeza. Olaba nti abataxi babadde nga bagezezzaako okubeera nga bagoberera system, because they pay. Aba out of bagamba nti ebimu ku ebyo batagenda kuddamu kati kugumiikiriza be bantu abatikkira ku makubo, tebalina stage. Are they registered? Are they registered? That is the use of having systems in place. Kubanga kati bwe baba bamusanze naye nga bamuwa authority questioning, obanga they can contact a person with legal capacity within the KCCA who manages the city, it is easy to manage. Era abo bo baba bavaawo, that the same applies to border borders. It is easy to regulate them because they contribute economically very well. But just that nti era olabamuko engeri y'obunafu, I don't know mulimu interests naye olabamu engeri y'obunafu mu kumanaginga aba boda boda. Okay. Yes. So your closing remarks, of course. How is that? Obubaka bw'obusiibula oba bw'owunzika nabwo. Mbadde manyi bwenva okwogerako. Obubaka bwange obusiibula buli nti nsaba Abannayuganda, abakozi, abatembeeyi, ababodaboda, abadriver tukwataganire wamu
mu nsonga y'okutegeeragana ne KCCA kubanga KCCA kyekitongole ekitwala ekibuga n'ebibuga ebirala ebyenjawulo. So bonna abantu we bali mu bibuga ebyenjawulo tubeere nga tufuna abatukulembera tuteekeyo ensonga zaffe abasobola okufuna space mu Butale bafune abasobola okwegatta ewamu nga era ab'amaduuka we bakola beegatte wamu, then tulabe nga tuteekawo enteekateeka ennungi etugasa negasa eggwanga lyaffe era KCCA tusaba twongeremu ku maanyi okuregistaringa abatembeeyi n'abakozi abalala nga aba booda tubeere nga tumanya numbers entuufu tusobole okuteekerateekera abantu bano mu bulungi mu butuufu era mu ngeri egasa eggwanga. Weewaawo neeyanziza nnyo mukyala Nabbosa Sophia kubanga otwegaseeko amakya g'olunaku olwaleero essira libadde nnyo ku nteekateeka y'ekitongole KCCA okulaba nti balongoosa ekibuga Kampala n'okukendeeza ku mujjuzo. Essira kwasinze okuliteeka kwe kulaba nti structures ziteekebwa in place okumanya baani abakola ki era ennamba eriki oba ennamba yaabwe benkana ki bakolera luddawa okulaba nti babateekerateekera bulungi nnyo. So eyo nno oba ogwo nno omulanga agukubidde abakulu bekitukwatako ku nsonga eno. Sigenda kubanga nsookawo naye ttiimu gye nkoze nayo olunaku olwaleero tweyanziza nnyo tweyanze nawe okubaagaliza olunaku olungi tube nga tetusisinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.